Society of International Liver Transplant Society-லேருந்து ஒரு மீட்டிங் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கு நான் தான் பிரசிடென்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சொசைட்டி. இந்த மீட்டிங் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன்ஸும் இங்கே கேதர் ஆகி ஒரு முடிவு எடுக்கிறது. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, இதுக்கு எப்படி ஒரு சொல்யூஷன். லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது சின்னதாக லிவர் எடுத்து அதை பொருத்தி அதை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு கன்சென்சஸ் மீட்டிங் இது. இதுக்கு வந்து உலகத்துலேருந்து எல்லா பகுதியிலேருந்தும் வந்திருக்காங்க. இங்கே சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து, டர்க்கிலேருந்து, இங்கிலாந்துலேருந்து, அமெரிக்காலேருந்து, ஜப்பான்லேருந்து. ஸோ எவ்ரிவேர் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் வி ஹேவ் பீப்புள் ஹியர். ஸோ இட்ஸ் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் இவெண்ட் ஃபார் அஸ். அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் தெம் டு, அவங்கெல்லாம் 2 வார்த்தை சொல்லுவாங்க அவங்க எதுக்கு இருக்காங்கன்னு. அவங்க இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்குறது. I think 300, more. And not only that, but he contributed to the award. He organized this meeting that is all co-organized with very important society, would be the president, who is already the president, the ILTS. And we are all coming here to learn or to communicate about the living donor liver transplantation, which is a very important procedure, not only to save life for people with liver disease, but we have to do a big operation in patients who are very healthy, so we have to be very careful. And we really want to have absolutely no problem, and this is one of the topic here, how can we be safe also on the donor. I'm from Switzerland, a very small country compared to... I have been in India more than 15 years, and I'm really happy to be here all the time. I think I contribute a little bit at least to the Indian liver transplant, because I was in the first cases here with my colleagues in India, and I saw the advancement and success here. Mohamed Rela invited me for this consensus meeting, as he is the president of the International Liver Transplant Society. We are now doing smaller grafts, not to harm the donor, but more benefit maybe with the new techniques to the recipients. So there will be a lot of issues all around the world in this subject. So we decided to make a consensus to get the same idea, to make everything same in the world, that the success rates can be higher. So we were talking about this yesterday for all day, and now we started the master class meeting in Chennai. As PR said, Chennai is now the Mecca of liver transplantation. He is doing a very good job. As groups to understand what was going on in liver transplantation, to share the latest knowledge, and to share the best practice in treating patients. I've been coming to India for 30 years. 30 years ago, the thought of doing liver transplantation was a distant dream. Probably 10-15 years ago, there was a major change in terms of what was happening. Instead of doctors being exported to Europe and America, they were returning here to India and building the living donor transplantation, but they developed the LDLT and make it a standard medical care, and it spread all over the world. So, we developed and learned each other together, and make the LDLT as a standard medical care all over the world. And especially, I'm very interested in the transplant immunology. So, transplantation is not only the surgery. We need science, immunology, infection, nutrition. So, we are surgeons, but the transplant surgeon is not only the specialist of all scientific field. And also the transplant surgeon has their own strong opinion in each issue. So you can imagine it is very difficult to make consensus among us, but under his strong and excellent leadership, we make many good consensus in small foresight syndrome in LDLT.
which is the most serious issue in this field. Together to make the world a better place, regardless of our cultures. The living donor liver transplant was very small when it started. Professor Igawa pointed out the Japanese we did a few cases in 1989 in Chicago. The Japanese surgeons developed it into a real thing. It came around through Europe, the United States, and now India is becoming the biggest living donor center in the world. But there's so much more to do, as Professor Clapien pointed out. Living donor in a few wonderful, excellent, world-class hospitals in India will not be sufficient to fight the burden of liver disease in India, which is enormous. So it will require the development of systems, the development of deceased donation, and all the other things. But the pioneers like Dr. Rela have brought world-class surgery to India. And we are also donating. Tamil Nadu is donating, but it's not enough for us. We do, I think in Tamil Nadu there are about 120, 130 donors a year, which is better than most other states. But we ourselves are doing close to 300 liver transplants, so it's not enough. So that's one of your job, is to promote organ donation as well. இங்கே ஒரு 500 டாக்டர் உட்காந்து நம்ம எப்படி அந்த ஆப்ரேஷனை பண்ணுறோம் அப்படின்னு உட்காந்து பார்ப்பாங்க. அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நாளைக்கு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ரொபோட்டிக் சர்ஜரியில் உலகத்துலேயே நம்ம தான் அதிகமாக பண்ணுறதே ஒரு 3-4 நாட்டில் தான் பண்ணுறாங்க. பல நாடுகளில் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதில்ல. அதையும் நாளைக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறோம். இதுதான் இந்த மீட்டிங்கோடைய பர்பஸு. இது வருஷம் நடத்துவோம். ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் இந்த மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ. வணக்கம்.